You have to train people to talk about their stories, to share their stories, because sharing stories could act as a tool of trauma healing. Filmmaking, storytelling, sharing their story could give them peace of mind. I am Sibongile Mlambo. I work as an actress in Los Angeles, California. And today I am in Nakivale Refugee Settlement, and I am currently sitting down with Rotary actor Cedric Bichano. He is the head of a film program here called the World Refugee Film Academy. What can you tell me about the Academy? What inspired you to start it? The World Refugee Film Academy is a refugee-based organization which empower refugee passionate filmmakers in providing them with skills, practical skills in filmmaking, storytelling, acting, so that they can express themselves creatively. I was inspired by the realities that I've gone through in my life, and reaching here in Nakivale, where there are mostly not jobs for young people. So I said I could create something that is mean to me a lot, and that I really love to do. What a great initiative. So how long have you had the Academy? How long has it been running? We officially launched the World Refugee Film Academy in 2017. And how many participants do you have? Currently we have 15, but since we started, we've trained and empowered more than 300 people. In Nakivale, we have more than 10 nations. People are coming from Somalia, coming from Ethiopia, Eritrea, Sudan, Liberia, Congo, Burundi, Rwanda, Tanzania, Kenya. It sounds like a great tool to cultivate peacekeeping. Yes, it is. It's really a powerful tool to inspire the young generation. When we come together like that, with movies, with football, with drama, with story sharing, we learn from each other. And learning from each other, it helps us to understand each one of us, their differences, and when we understand their differences, then we start living together peacefully. Can you expand more on your background, like what country you come from? I am originally from the Democratic Republic of Congo. I had to leave the country because we faced a very insecure situation. Our home was attacked by armed groups, and unfortunately I lost my parents that night, and miraculously I happened to escape without knowing where I was going. I was still a child. Luckily, I was helped by other people who were also running, and they helped me to flee from our village. We were running, so until we found ourselves in Uganda. You've overcome so much. Yes, it's so much, but I feel like living is still a grace. It's still something that is like a gift, having a second chance. How do you feel being a Rotary actor has helped to support your goals and visions? Being a Rotary actor, first of all, because it is a community, it is a family that I found in the middle of nowhere. When you experience what I've been through and you see someone else, it's like a mirror. You see yourself going through the same thing. You have that spirit to do what you can as a person, as a human being, and help them.
To learn more about what you've seen here and to see the finished product, go to the World Refuge Film Academy's YouTube page. I remember growing up in the northern part of Zambia, where we have lots of lakes and rivers. And therefore malaria there was extremely common. And no child grew up without having been hospitalized a couple times. A mosquito bite is all it takes for malaria to spread. So Partners for Malaria-Free Zambia is just a really exciting step forward in the fight against malaria. From Rotary International to Gates Foundation to World Vision, PATH, as well as Malaria Partners International. Partnering closely with the Ministry of Health to support their vision of a malaria-free Zambia. And because of Rotary being present, across the country, it becomes a very effective vehicle for this particular program. The short-term goals basically is to ensure that severe cases and deaths are reduced in Zambia, but the longer goal is to eradicate malaria completely from Zambia. Many of these communities are 5, 10, 15 kilometers away from a rural health facility. And so I think one of the major successes has just been being able to make sure that we have community health workers that have the supplies that they need and are deployed in areas where they're needed most. Community health workers are volunteers, and they are named by their community. They are the last kilometer health care for 1.25 million people in Zambia. Ndapima abantu malaria nga bandetera omulwere namona ifyale moneka pantwaire sambirira kulya malaria ikalamba na malaria inono ifishibiro vya malaria ikalamba ne ifishibiro vya malaria inono. Ubulwere bwa malaria bwalinyingira sana mu lupwa kuchakumwenako napapita emyaka mupepi na 20 kufumapo nalufishepo omwana wa first umo wa number 6 twalifire okuya ku clinic omulandi wakuti pali almost 9 kilometers kufupa famu okuyafika pali clinic. So if our community health worker, to making sure to funda abantu au obulwere bwa malaria nokube ububi bwaba kana yako mupimisha obulwere bwa malaria. The community health worker will follow the member of the community at his household. We will test every member of that community and they will record in an active register. Once they do that, they will now report directly in the district health information system for the Ministry of Health. Chila tusansamusha sana nga nikuluvalirwa ndi ndetasha sana she omulandu ngata kuli aba bomfi bafya abumi kuno kumichinde kumyeso ulwere bwa malaria bwena kunanga nabutuchimfya nombo omulandu wakuti natukwata aba bomfi bafya abumi baletu wafa sana balebomba bwino sana. When I look at the way Rotarians came on board in the fight against polio, I'm well convinced that Rotarians are the best placed to help in the eradication of malaria. I think from here on, we're going to see a lot of things happening. We're going to see a lot of impact in the communities. But I want to assure you that the Rotarians of Zambia are equal to the task and want to see this program successfully through. I think this is exciting, that we can create change, not only in ourselves, but even in the communities where we collaborate and work together. So there's a lot to learn from that.
as Rotarians as we scale up and create greater impact. बाय। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ, बस वो 2 घर हैं, उसमें वो मैं आपको बता दूंगी। उधर तो वो रिफ्यूज़ल ही बहुत ज़्यादा है ना इसके बच्चों को, यानी कि आपका काम ये है कि लोगों को हर तरह से उनके ड्रॉप्स हमने 5 साल के जो कम कायल करना है। और यहाँ पे जिस इलाके में मैं काम कर रही हूँ, वहाँ हर वक्त ये भी ख़तरा होता है कि ये औरत आई है। आई एम वर्किंग विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और उसमें एज ए नेशनल बीसीसी कोऑर्डिनेटर हूँ। और एज ए रोटेरियन जो मेरा पैशन है कि हम सबका, नॉट मी बल्कि सब रोटेरियंस का है कि वो कम्युनिटी के लिए सर्व करें। अस्सलाम वालेकुम। वो हमने लेडी हेल्थ वर्कर को भी ट्रेंड किया और कम्युनिटी में ख़वातीन के साथ कैसे बातचीत करनी है, रिफ्यूज़ल को कैसे कवर करना है। रिफ्यूज़ल जो ख़वातीन हैं और उनको हमने मोटिवेट कैसे करना है। माशूम ख्याल बदम सातली की स्ताबम सातली की सहीवा उमागा सेंटर देखा जलाल। We have huge problem of community resistance of repeated polio campaigns. So trust building is one of the biggest challenges faced by the program as a whole. जितना लोकल कल्चर और कस्टम को जाने कि जी आपका एनालिसिस सब कुछ embedded हो in the local context. बिल्कुल सही। Whether it's through their medical centers, whether it's through their capacity building initiatives. Tayyiba is doing what is actually needed. She's opening doors. जब ख़वातीन जहाँ पे आती हैं, हमसे बातचीत करती हैं और उनको हम खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले इस जगह पे हमने मदर हेल्थ चाइल्ड सेंटर कायम किए थे, को इसको जॉइंटली किया और यहाँ पे ना सिर्फ हम रूटीन इम्यूनाइजेशन, हम पोलियो वैक्सीन और ट्रेन करते हैं लोगों को। मुझे यहाँ के कल्चर, यहाँ के वैल्यू, इन तमाम लोगों के रिस्पेक्ट करते हुए उस तरीके से मूव करना होता है। पहले भी हर साल हम सेमिनार करते हैं, मगर अभी चूँकि रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा थे तो हमने फोकस किया, हमने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया। हमने कोऑर्डिनेशन की जाके यूनिसेफ के साथ, WHO के साथ कर रहे हैं कि यहाँ से पोलियो का खात्मा हो जाए। ये तमाम LHWs ये असल हीरो हैं पोलियो को रेडिकेट करने में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज कि ग्रास रूट लेवल पे तो यही ख़वातीन काम कर रही हैं, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए। चूँकि मेरा बचपन यहाँ पे गुजरा हुआ है तो इस जगह को मैंने आज से 9 साल पहले मैंने काम शुरू किया। सच पूछें तो लाइट जो है ना बहुत छोटी सी है और मुझे लगता है कि मुझे मरने से पहले कुछ करके जाना चाहिए। तो मेरी एक कंट्रीब्यूशन होगी छोटी सी, पूरी दुनिया के लिए शायद तोहफा होगा कि पाकिस्तान में जब पोलियो ख़त्म हुआ
Pendidikan adalah salah satu pilar penting dalam kehidupan. Namun, ironisnya, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat kota. Inilah yang mendorong Arsi Medan Talenta untuk bergerak melalui program Rotalent Belajar. Program ini bertujuan membekali siswa menengah atas untuk memiliki soft skill yang berguna untuk masa depan mereka. Beberapa materi yang kami berikan antara lain leadership, public speaking, entrepreneurship, dan career option, sehingga mereka dapat memilih karir yang tepat bagi mereka. Saat ini, program Rotalent Belajar telah diikuti oleh siswa dari 3 sekolah. Kedepannya, kami akan terus bergerak untuk menjangkau semua sekolah yang ada di Desa Nagatimbul sebanyak 10 sekolah. Sehingga lebih banyak lagi anak-anak yang dapat merasakan pendidikan yang lebih berkualitas. Ketika kita berlatih secara teratur, itu akan yang aneh. Memperkuat ingatan, partisipasi membuat kita lebih aktif dalam proses pembelajaran, sehingga informasi lebih mudah diingat dan dipahami. Kondisi proses belajar mengajar di awal sangat menyedihkan, mengingat kondisi lapangan sangat membutuhkan sarana dan prasarana. Awal pembangunan sekolah ini yaitu sekitar 20 siswa. Terdapat 3 kelas, yaitu 2 kelas dipakai untuk RA dan 1 kelas dipakai untuk MTS. Dengan berjalannya waktu pertambahan siswa itu, maka yayasan membangun beberapa kelas untuk menampung siswa tersebut. Sebelumnya, selama kami belajar di sini, kami belajar dengan kurikulum yang ada, dengan ekstrakurikuler seperti nasyid, mujawad, dan silat. Alhamdulillah, semenjak didirikannya sekolah Sidratul Ulya di sini di Nagatimbul ini, khususnya anak saya ya, ini saya rasakan, Masya Allah, berkembang pesat dia. Ketika adanya program Rotalent Belajar, kami mengenal ilmu baru seperti public speaking. Dengan itu, kami bisa berbicara di depan umum dan percaya diri. Menurut saya program Rotalent Belajar ini so legit banget ya. Mengapa? Karena program ini memberikan impact yang luar biasa secara menyeluruh kepada seluruh orang yang terlibat di dalamnya. Saya ambil contoh dari relawan sendiri. Relawan yang terjun ke lapangan, mungkin ini pertama kali bagi mereka bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan skill tambahan, jadi mereka harus terjun di tempat yang agak jauh dari kota. They can learn a lot of things, bisa belajar hal yang banyak. Dan secara pribadi saya sebagai pengajar, saya juga merasakan hal yang luar biasa. Mengapa? Karena pada saat saya mengajar, saya bisa terasa banget bagaimana keinginan mereka untuk belajar dan mengasah skillnya. Dan untuk dari saya secara pribadi jadinya berusaha untuk memberikan apa yang saya punya pada kala itu. Dan ternyata dari siswanya sendiri, mereka juga bisa merasakan satu hal yang baru yang mungkin belum pernah mereka dapatkan. At the end, kenapa saya bilang ini menyeluruh? Ternyata juga ada hadir tuh pada kala itu guru-guru dan pengurus sekolah yang mereka mengikuti kegiatan ini, mereka mengatakan mereka belajar sesuatu tentang cara teknik mengajar. Jadi ini semua secara keseluruhan Rotalent Belajar, it's so legit. Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Rotalent yang telah membantu kami dengan menghadirkan program Rotalent Belajar. Saya selaku orang tua mengucapkan terima kasih pertama kepada Yayasan Sidratul Ulya. Selanjutnya kepada pihak Rotalent Belajar. Saya mengucapkan terima kasih dan saya juga mewakili dari orang tua murid mengucapkan ribuan terima kasih. Semenjak datangnya Rotalent Belajar ini, anak-anak semakin percaya diri, menunjukkan kualitas belajarnya dan lebih maju lagi dan lebih berani lagi untuk kedepannya. यहाँ त केही मान्छे पढेर के गर्छ, कोहीलाई जान्यो त्यस्तो। अहिले सानो सानोहरूले नै सबैलाई म जस्तै गरी
स्कुल नपठाएर जस्तै अब हुन्छ नि बाहिर बाहिरको ब्याकग्राउन्ड जस्तो छ उनीहरू अनएजुकेटेड भएपछि आफू जस्तो चाहिँ उसै बनाउनु मरेको चाहिँ 15 वर्षको मलाई पाइसकेको है म 7 वर्ष हुँदाखेरि खस्नु भयो जब बुवा खस्नु भयो त्यहाँबाट धेरै एकदम अब पीडा हुने सिङ्गो बगाएर कतिसम्म दुःख हुन्छ Okay, that would be great. Okay, you come here, then we'll go together from here. Okay. A lot of women come from different suffering and the background. A lot of women mention that since they get inside the gate of 7 Women and they feel very peaceful. I feel the same. 7 Women began 12 years ago when I met 7 disabled women in the back streets of Kathmandu who were operating out of a tin shed. These women were heavily stigmatised by their community because of their physical appearance. अब आफू एक त डिसेबल हो अब यहाँ भनेको जस्तो भने अब डिसेबल र एबलमा त धेरै फरक छ होइन अब मैले यहाँ नपाएको भए त म मेरो अलिकति उ चाहिँ आर्थिक स्तरले अलिक कमै हुँदै हुन्थ्यो होला People need to be empowered through being educated and have their basic needs covered. So our main 3 program is focusing on skill training, employment opportunity and education. अनि जब अनि सिरिङमा जब अनिता म्याम आउनुभयो उहाँले मलाई अपर्च्युनिटी दिनुभयो अब अपर्च्युनिटी तिमी लिटरेसी टिचर बन्न चाहन्छौ भनेर त्यस्तो अनि मैले चाहिँ हुन्छ किन नभन्ने It gives a lot of confidence in women when they start to become self-sustainable so they don't have to depend on their husband or family to survive. मलाई सबैलाई अहिले मैले यसरी अहिले यो सेलुन आएर अनि गाउँमा गएर हेल्प गर्नु परेपछि मात्रै अहिले उदाहरण बन्यो अनि अहिले छोरीछोरीलाई पनि पढ्नु परेको छ This is what empowers them, uplifts them, makes them leaders in their community. Women are inclusive. Once they learn, earn, they want to share those skills with other women, and that's why we've seen such an amazing ripple effect. म त जसरी अलिकति छु होइन आफू जस्तै मान्छेहरूलाई ल्याएर अब उहाँले पढ्नु भएको छैन आफू जस्तै आफूलाई रेस्पेक्ट गर्छ नि त टिचर भनेर कति रेस्पेक्ट गर्छ कति खुसी लाग्छ कि त्यति नै गर्दा लाग्छ त्यस्तो गर्छु जस्तो सोचेको पनि थिएन The challenges that I face to stick to what I believe in, creating use out of the useless. They thought I could not do it, they thought I could not make it, and today I am in the Forbes 30 under 30 list of social entrepreneurs of Asia. I am Dr. Binish Desai of Rotary Club of Vibrant Valsad. I am a social entrepreneur and an innovator. I convert waste into eco-innovations, houses, toilets and 150 other products. A social entrepreneur is someone who talks about creating a social change through its products, through its disruptive technologies. To provide them the employment, my factories were quite far from here. And I thought, let's do something unique. Let's bring the factory here. It's not just about creating a particular product, but actually breaking the barriers that the society has created. We started with very small ideations of doing something for the women, something for the society, and that led to a journey which is starting. And now let's see where it takes us.